Agárrate, agárrate. Sube el pie. Pisa bien. Sube el otro pie.
They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special. A ver, ¿qué cosas importantes vas a hacer? Hacer decoraciones para la casa, pumpkins de papel. Ok, pero vas a hacer tarea también. Acuérdate que es para el Friday. ¿Ok? ¿Ok?
dobla tu papel. Así como yo lo hago. Ok. Luego, ¿tú? Está perfecto. Ahora como hace mitad de un círculo. Así. Mira, hagas mitad de un círculo así. Mamá, así. Como tú quieras, la medida que quieras. Chiquito o grande, no sé. Como tú quieras. Ok, bien. Ahora agarra tus tijeras y cortan esa línea. Sí. Pones acá. Le das un poquito. Le rayas abajo. Sí. Luego lo pegas. Lo pegas, luego así lo pegas. Ok, muy bien. Ahora agarra tu papelito aquí. Ok. Y ahora dibujas con una hoja. Ah, una D. Y ahora la pintas. Ahora agarra tu glue. Mira, no, ya te explico cómo. Agarra tu glue, igual. Le pegas poquito, por eso menos, un poquito menos. Luego, para hacerlo, en vez de colorear la fotito, la foto aquí, la carita, tengo una idea. ¿Cuál es tu idea? Mejor usamos papel para hacer la carita. ¿Qué color? Así. Vamos a Ok. ya con él.